is presiding over the process of elections, and it is the video submitted by the governor as opposed to the video submitted by the county assembly. Video number 2, please. Mr. Speaker, sir, can I proceed and then we come back to the video when it's found so that we save on time? Yes, Mr. Speaker, sir. I'm sorry, Mr. Speaker, sir, I didn't hear you. Yes, he's gone. He's just left. He's just left, Mr. Speaker, sir. Can I argue the other points and then I come back to it? Yes, thank you very much, Mr. Speaker, sir. So apart from relying on those two instances, the 2014 criteria by Kericho County government determining that 32 is the required threshold to meet 2/3 for purposes of the impeachment of the predecessor of Honorable Dr. Eric Mutai. Apart from that, and apart from the criteria also applied when the current speaker who approved of this motion also said that it was also decided that 32 MCS required to vote in support to amount to 2/3. I wish to make reference also, Mr. Speaker, sir, to the events of the National Assembly. Mr. Speaker, sir, your colleague, the Honorable Mr. Moses Watengula. Na mtazamaji, huyo ni wakili ambaye anasimamia kwa upande wa Gavana Eric Mutai kwa sasa akiweza kuwasilisha dhidi ya hoja ambazo zilipelekwa kwenye bunge la Seneti za kumbandua gavana wa kaunti ya Kericho. Mtazamaji, sasa ni kwamba hii leo tunaweza kusikiza hali halisi kuhusiana na kubanduliwa kwake gavana Eric Mutai ambaye alikuwa na hatihati wiki moja iliyopita kuhusiana na ubadhirifu wa fedha, utumizi mbaya wa afisi na baadhi ya hoja ambazo zilipelekwa kwenye bunge la Seneti. Lakini kwanza kabisa, mtazamaji, tuingie moja kwa moja kwenye gumzo hili la kubanduliwa kwa viongozi humu nchini, ambapo limeonekana ni kero pia kwa wananchi kwa ujumla. Lakini kwanza kabisa tuweze kuungana naye mgeni wetu ambaye amewasili katika studio zetu ili tuweze kufahamu na kumjua kabla tujaendelea. Karibu sana. Asante sana mtazamaji. Kwa majina ni Dr. Maria Joseph. Labda mwelekezi unaweza angalia kwenye upande wa sauti ili tuweze kuzungumzia kinagaubaga. Na sawia hayo mtazamaji tutarejea, lakini kwanza kabisa mgeni wetu, kitu ambacho tutakuwa tukizungumzia hapa ni kubanduliwa kwa viongozi humu nchini, na sawia yote ni kwamba baadhi ya visa ambavyo tunaendelea kuvizungumzia ni visa vya mara kwa mara vimejitokeza kwa mhula huu ama serikali hii ya sasa ya Kenya Kwanza, ambayo tumeangalia baadhi ya viongozi wakianziwa na gavana wa Meru Kawira Mwangaza ambapo walianza. Lakini kwa sababu ya hilo mtazamaji, tuweze kumfahamu mgeni wetu kwa sauti ambayo imerejea sasa. Karibu sana. Asante sana mtazamaji. Kwa majina ni Reverend Dr. Maria Joseph. Naam. Mimi ni mhudumu ama ni mhudumu katika kanisa na pia mimi nafanya mambo ya maendeleo ya kijamii na haswa kwa wakati huu pia nimeingilia siasa kidogo. Nimeingilia siasa kidogo kwa sababu siasa ni hali ya maisha. Kweli kabisa. Na ikiwa hali ya maisha katiba imetupatia ruhusa ya expression ya kujielezea, ya kuzungumza, kweli, ya kusema ni wapi panaenda vizuri, ni wapi panaenda vibaya, kwa sababu hii nchi ni yetu sisi wote. Naam. Na kwa hivyo kila mmoja wetu, saa hizi unaona mpaka mtoto mdogo
Na mtazamaji, kunradhi kwa hitilafu hizo za kimitambo, ambapo tumerejea moja kwa moja sasa mezani ili tuweze kuzungumzia swala bagala hili kuhusiana na kubanduliwa kwa viongozi humu nchini. Lakini moja kwa moja tuwe na utambuzi wa mgeni wetu, ambapo tulikuwa na hitilafu kiasi ili tuweze kujua na kung'amua kumhusu. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina ni Reverend Dr. Mariale Joseph. Naam. Mimi ni mhudumu katika kwa neno la Mungu katika kanisa. Naam. Na tena mimi ni mtu anafanya mambo ya maendeleo ya kijamii. Kweli. Na kwa sasa nimeingilia siasa kidogo. Naam. Lakini sio kuwania kiti chochote, lakini ni kwa mazungumzo. Kwa sababu siasa imekuwa hali ya maisha. Na siasa imekuwa ni kama vile the late former president alisema, siasa baya maisha mbaya. Kwa hivyo siasa ikiwa mzuri, maisha itakuwa ni mzuri. Kweli. Na kwa hivyo niko katika hiyo hali. Naam. Karibu sana, hapa ndipo studio zetu. Tumekuwa na wewe wiki jana kuzungumzia swala la kubanduliwa, na tukasema kwamba tutakuwa na pia na muda mrefu wa kuzungumzia swala nzima hili la kuwabandua viongozi humu nchini. Na imetukia kwamba serikali hii ya Kenya Kwanza ndio kumeonekana na visa vya mara kwa mara vya kubanduliwa kwa viongozi wa kisiasa humu nchini, magavana. Unaona pia tumerejelea pia kwenye maseneti na pia wabunge pia ndo hawa wanashinikiza kubanduliwa kwa naibu wa rais. Labda hatua hii, labda kwa kwanza kabisa, ni nini kinajiri kwa hatua hii? Ni kisiasa ama vipi? Inaweza kuwa kwa upande mmoja ni kisiasa. Naam. Kwa upande ule mwingine ni fitina. Naam. Na kwa upande ule mwingine kunawezekana kuna hayo makosa yanasemekana. Kweli. Lakini kwa mtazamo wangu sana sana kisiasa. Naam. Sijui inaweza sema hii serikali ya Kenya Kwanza ni kama ilivyotabiriwa na wale wapinzani wao, wakaita serikali ya Kenya Kwisha. Kwa sababu ukiangazia mambo yale yanatendeka sana, kama hivyo nasema mambo ya kubanduliwa kwa viongozi. Naam. Saa hizi tunaona Senate kuna maendeleo yanaendelea pale ya governor wa Kericho. Kama ni Laikipia utapata kuna speaker wa Laikipia. Kweli kabisa. Tuna hii jambo la naibu rais wa Kenya bado. Unaona bado hiyo iko Senate bado. Kweli. Na ukiangazia kuna yule mwingine governor wa Meru. Katika huu uongozi wa Kenya Kwanza tunaona kuna kubanduliwa sana kwa viongozi. Ya kwanza, kuna kitu huwa tunaita wakati umeshindwa kufanya jambo lingine lolote, unaweza kucreate kitu inaitwa internal conflict. Ili uweze kubuy time na kuonyesha ya kwamba hawa watu ndio wanakuzuia ufanye kazi yako. Unanielewa? Naam. Kwa hivyo serikali ya Kenya Kwanza kwa maoni yangu imeshindwa kutimizia wananchi kile walivyokuwa wameahidi. Na muda unaendelea kuyoyoma. Kweli. Barabara zilisimama, damu hazijengwi, wazee hawaangaliwi vizuri. Angalia mambo ya shule, mambo ya kusaidia wanafunzi wa university, angalia vile imekuwa na hitilafu nyingi sana. Na kwa sababu pia angalia mambo ya airport. Na kwa sababu serikali inataka kuonyesha ya kwamba iko tayari kufanya kazi, lakini kuna viongozi ambao hawaendelei kwa njia inayofaa, ndio unaona mambo ya kung'atua watu kwenye viti vyao imekuwa mingi sana. Naam. Ni mchezo wa kisiasa. Ni kweli kabisa. Na ni vizuri mtazamaji kuweza kuungana nasi kwenye gumzo hili. Labda kutuma arafa yako, maoni yako kuhusiana na swali ambalo labda ungependa kuzungumzia kupitia mtandao wa kijamii, kupitia nambari ya SMS, ili tuweze kujadili moja kwa moja, kufahamiana, ili tuweze kujua ni lipi mbichi na mbivu kuhusiana na masuala haya. Lakini kwa sababu tunazungumzia gatuzi langu, tuelekee katika kaunti ya Kericho, ambapo gavana Eric Mtai yupo sasa kizimbani kwenye kikango kwenye bunge la seneti, kwamba kuhusiana na kashfa mbalimbali ambao wabunge wa kaunti waliidhinisha baada ya kupitisha hoja ya kumbandua. Baadaye walipiga kura, ikaonekana kwamba zaidi ya wabunge wa kaunti zaidi ya 30 wakitoa hoja na kuunga mkono wa kuondolewa kwake. Labda hatua hii imerejelewa vipi kisiasa na hali ilivyo? Swala langu ni hivi. Walipo idhinisha ya kwamba wanataka kumng'atua, zile staka wamemwekelea ni za ukweli ama ni za kubadikwa? Naam. Kwa sababu tunaona pale Meru wakati governor alikuwa na Banduliwa, alikuwa amewekewa mambo kwa sababu alikataa kuwagawia mgao waliokuwa wanahitaji
ambao haujaidhinishwa kisheria. Naam. Na sasa wakasema wanataka kumfunza somo, to teach her a lesson. Naam. Sasa sijui Kericho whether they are teaching their governor a lesson kwa sababu kuna jambo wametaka afanye akakataa kulifanya. Naam. Kwa sababu mimi nikielewa katika serikali yoyote lazima kuwe na checks and balances. Kweli. Huu ni mwaka wa 3 ama tunaelekea mwaka wa 3. Kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mahali sasa governor wa Kericho amefika mpaka awe anang'atuliwa, hakuja kuwa na checks and balances ya kumuonyesha hili jambo unalolifanya si mzuri. Tunahitaji tulifanye kwa njia hii. Hakujawahi kuwa. Kweli. Unaona? Hiyo ndio swali nauliza. Kama hakuna checks and balances, basi wangemruhusu aendelee amalize muda wake. Naam. Kwa sababu hakuna kitu ya kuangalia kama anafanya utendakazi wake uko bora ama uko mbaya. Sawa sawa. Kwa sababu wakati unaona county government ni kama bunge la national government, ambapo liko na wapinzani na liko na wale ambao wako kwenye uongozi. Kama governor hafanyi kazi vizuri, wapinzani kazi yao ni gani? Kweli. Unaona? Hilo ndio swali. Na ndiposa unaona saa hizi Senate hata iko na, mimi naona ni kama iko na uoga sana. Kwa sababu unaona kesi zile zimeletwa za Governor Her Excellency huyu wa Meru. Na wakaidhinisha kubanduliwa kwake. Alipopeleka kesi mahakamani, mahakama ikasema asijui kama hiyo kesi imeisha ama bado walisitisha kesi hiyo. Wameisitisha kubanduliwa kwake. Kwa sababu gani? Pengine Senate walifanya mambo ambayo hayalingani kisheria. Kweli. Wanafanya mambo kwa kiegemea kisiasa. Kweli. Na wanahitaji waelewe wakati wameingia katika Senate, mambo ya siasa kado. Sasa wafanye kazi kulingana na ule professionalism ya kufanya kazi kwa njia inayofaa. Wafuate sheria. Sawa sawa. Ukitazama niona juzi wakati bunge lilipokuwa linaongea mambo ya kubanduliwa kwa deputy president, unasikia badala ya kufuata sheria wanasema kwa sababu wamesema hii nyumba ni theater, we can teach him a lesson. Ni kweli nilisikia hivyo mmoja akitoa. Kwa hivyo hawakumbadua kwa sababu kuna ile jambo ya kufanya abaduliwe. Walimbadua ili kuonyesha ya kwamba we have the say. Yeah, we have the say. Wana nguvu. We have the say. Na diposa siasa za hii serikali, siasa zile zinaendelea miaka hii ni siasa chafu. Kwa sababu ni siasa ya kulipiza kizazi. Kulipiza kizazi. Na nadhani hiyo ndio inaendelea mpaka Kericho. Yes. Ni swala ambalo labda umetufungua macho pia. Labda ni swala kulipiza kisasi, unachotaka sikupi, nipe nikupe, na mgao wa rasilimali za umma. Nadhani ni changio kubwa ambalo wabunge wamekuwa wakilitaja, hususan wakisema kwamba ni mvutano baina ya baadhi. Kama ulivyomsikia naibu wa rais akitaja kuhusiana na shares, migao hizi. Ambapo labda huenda zikachochea, labda ndio labda ikachochea na ikaongeza maumivu kwa wale wabunge. Hata mimi nilishindwa kwa nini deputy president walisema wanamngatua kwa sababu ya kuongea mambo ya shares. Nadhani hapo beleni wakati mmoja rais alikuwa Murang'a. Sijui kama tunaweza pata hiyo video. Kuna wakati alikuwa Murang'a. Wakati alikuwa anaongea akiambia watu wa Mount Kenya ya kwamba kama kuna watu wako na share nyingi katika serikali ni watu wa Murang'a. Ni watu wa Murang'a. Mbona yeye rais akubanduliwa? Kwa kweli? Kwa kusema hiyo mambo ya share. Ndio swali. Na sasa hiyo imekuwa ni jambo moja ambalo naibu rais anaambiwa yeye ndiye alisema hilo jambo. Sasa unaona. Kwa hivyo ni kama ni mambo ya kulipisha kizazi. Ni kama ni mambo ya kupimana nguvu. Tuone nani yako na uwezo kushinda mwingine. Ni ile tunasema ni ile ya kuchezea kadi chini. Unataka kuchezea huyu, umbadue huyu kwa sababu huyu ukiongea jambo halichukulii vile unavyotaka. Sio mtu wa kusema yes peke yake. Na unahitaji mtu ambaye anasema yes. Ili wewe ukitaka hata ukifanya chochote unachofanya wanakubaliana na wewe. Ndio wananchi walijitokeza wakaanza kusema kwamba wale wabunge ambao hawatoi hoja, hawaungi mkono wala hawapingi, lakini kwa kupiga kura wapo kule bungeni, kupiga kura kumuondoa. Je, tumeona hawa wabunge wakizungumzia hoja hizi kikamilifu zimeendana na vipengele vya kuondoa viongozi hawa kutoka mamlakani ama vipi? Nitakurudisha nyuma kidogo. Kwa mswada uliokuwa unaitwa finance bill. Ukitazama vile wabunge walivyofanya
hata wananchi wakisema hii finance bill inaumiza, hatuhitaji, walipitisha wakiwa wamejigonga kivua. Walipitisha kusema we are the people, wakaipitisha. Wote wakasema yes. Wakati wananchi kupitia kwa vijana waliposema hii mambo si sawa, rais akaenda pale akasimama akasema huo mswada nimeuondoa. Tuliwaona hao wabunge wakipiga makofi na wakikubaliana na rais. Naam. Hilo jambo linaachilia nini? Linaachilia there is where they get order from. Naam, kweli. Na hiyo haiwezi kuondoka kwa mwananchi. Hawa wabunge wetu, sorry to say so, they are puppets. Naam. Unajua puppet haiwezi kufanya kitu bila kuendeshwa na yule ambaye ameitengeneza. Lazima kuwe na mwelekezi. Unaona? Lazima kuwe na mwelekezi. Naam. Na kwa hivyo bunge, hata saa hizi tumekaa na wewe chini, ukisikiliza wanaitaga ground. Usikilize kule kwa wananchi, utaelewa ya kwamba hakuna, wananchi wengi hawana trust. Hawana imani na wabunge. Kweli. Sawa sawa. Kingine wananchi wanateta ni kwamba katika hii hali ya kubanduliwa kwa deputy president, wananchi walipoenda wakaulizwa maswali, wakaulizwa maoni yao. Naam. Wananchi wenyewe wanasema, wengi walisema kama deputy president anaenda waende pamoja na rais, ambao ni asilimia kuva dereva kuva makanga. Lakini wakati ripoti iliporejelea bungeni, naam, ikapikwa vile wamezoea kupika, kwa sababu ni watu wa kupika report. Wakasema, wananchi wamesema hatumuhitaji deputy president. Na ndiposa unaona kila siku wananchi wanateta, wanasema, hata wamefika mahali wanaambia rais, kwa sababu umefanya kile umezoea kufanya na wabunge, hiyo kiti usirejeshe kwetu. Patia mke wako, patia mtoto wako, patia watu wenu. Hivyo ndio semi zilitoka. Hivyo ndio semi zinatoka pale on the ground. Kumaanisha sasa, kwa sababu utusikilizi, usitupatie, hata unaweza kaa nayo. Hawataki. Unaona? Kwa sababu huu mchezo, elewa, na alituambia hivi rais mwenyewe ya kwamba Kenya kuna upungufu wa wajinga. Wajinga waliisha. Kwa hivyo watu wanatazama mbali sana. Wanaitazamia mbali sana. Sawa sawa? Wanaitazamia mbali sana. Na wanapoitazamia mbali sana, wanajua hiyo hatua nyingine inataka kufanyika ni gani. Wanagojea. Kweli kabisa. Wanachanganua kabla jambo halijafanyika. Niposa sasa tunakuja na swali, je, ambapo seneti sasa ndio imeachiwa jukumu la kutamatisha hatua hizi, na kuna kuwa pingamizi kwamba huenda seneti ikawa na wasiwasi kuhusiana na masuala kama haya, hususan kama swala la naibu rais Rigathi Gachagua kumuondoa au la. Kwa hivyo bunge la seneti liliweza kujadili kuwepo na kamati ya wanachama 11 wakakataa. Kwa nini walikataa? Kwa sababu ipi ambayo labda unaweza tuelezea? Mbona walikataa hatua hiyo? Walikataa kwa sababu hii kamati ya watu 11, naam, hawataki wananchi waone ya kwamba hawa ndio watu wale ambao sasa wanasikiliza command kutoka kwa rais. Naam. Kwa sababu kwa mfano tuseme wamesema basi tutambadua deputy president. Hao kamati ya watu 11 watakuwa maadui wa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo wanataka isikilizwe na seneti nzima na iwekwe kwa kamera. Ili waulize maswali waweze kujibiwa. Kama kuna hili swali ambalo unaona wabunge walikuwa wanasema deputy president ni kama amenyanyasa mjane na watoto wa ndugu yake. Naam. Sawa sawa. Naye anasema ndugu yake aliandika mapendeleo yake, will ya kugawa mali yake. Naam. Na kisheria unaweza gawia mtu yeyote mali yako so long as wewe umeandika yeye ndiye atakugawa mali yako. Naam. Sasa ni makosa gani yako nayo kwa hapo kama aligawiwa na ndugu yake? Na ndugu yake katika ile will lazima kuwe na wale ambao waliidhinisha. Tumeona yeye ndiye ametia sahihi. Na tunaona huyu amekubali na huyu mwingine witness amekubali. Na pia mahakama inakopia. Na pia mahakama imekubali hilo jambo. Sasa unaweza kuchukua jambo ambalo mtu amepeana mali yake kwa kupenda kwake, uweze kusema hili ndio tutamngatua nalo kwa sababu ako na mali nyingi amepewa na ndugu yake. Na ndo wengi wanauliza ni swala la kifamilia. Na ni swala ambalo labda mahakama ingejadili kuhusiana na swala hilo. Iwapo labda alinyanyasa
familia hiyo. Na mjane huyo akajitokeza akasema kweli nimefanya nini? Nimeibiwa hapa. Lakini kwamba ni swali ambalo liletwa kama hoja ya kumtoa mamlakani. Na ni jambo lingepelekwa mahakamani. Na ndio hilo sasa labda ni hatua ipi labda ingetajwa kusema. Ndio nimekuambia kwa sababu hawa watu at the back of the mind. Kuna kile wameambiwa, kuna kile wameahidiwa from where they get the command. Kweli. Lazima wangetafuta mambo wawekelee hapo, waweke mambo hapo. Na ukiangalia wale wote walikuwa wanapinga mambo ya kutolewa kwa deputy president pale bungeni, wakianza kuongea kulikuwa na makelele na anaambiwa dakika zako zimeisha. Mwingine hajamalizia anaambiwa muongezee dakika moja. Kwa wale wabunge wa kumtetea. Kwa wale wa kumuimpeach. Sasa hapo mnataka kutuambia namna gani tukiwa wananchi? Mnataka kutuambia kuna usawa kweli? Kweli kabisa. Hapo hakuna usawa tukiongea ukweli. Hakuna usawa. Mbona yule watu wamepiga makelele hakuongezewa dakika za kuongea? Yule ambaye anapinga na anaongea mambo mengine mengi anasemekana hajamaliza, muongezee dakika. Ni swala ambalo linatupea sasa linakera wananchi, kuna kero mtaani. Labda kama mtaalamu wa masuala ya jamii, huko jamii inasemaje kuhusiana na swala hili? Jamii imekerwa sana. Na jamii ikimaliza kukerwa, kile jamii huwa inafanya inajitenganisha na jambo fulani. Sawa. Labda kaadhirika. Nilikwambia ni kama wakati wa miradi. Unapofanya mradi na hujahusisha jamii, jamii hawatakuwa na ownership, wanaiondokea. Saa hizi jamii wanasema tugoje tuone rais anataka namna gani, amalize wakati wake aondoke. Kwa sababu hata tukimwambia hawezi akasikiliza. Hawa wabunge wamalize wakati wao waondoke kwa sababu hawawezi wakasikiliza wananchi. Unanielewa? Naam, kweli. Mimi nimestuka sana wakati mwingine wanaangalia katika runinga tofauti wanasiasa wakiongea. Tunasikia mwanasiasa anasema mimi sio lazima nikubaliane na wananchi vile wanasema kwa sababu mimi ndio ninawaonea. Unawaonea namna gani? Yaani yeye ndio wamekuchagua na unasema ndio ninawaonea, ndio niwaelezee kile kizuri. Yaani wananchi hawajui kile kizuri, wewe ndio unajua kile kizuri. Na ikumbuka rais alisema na wakati ulienda kuomba kura ulikuwa karibu upige magoti. Kweli. Unaona? Huko ni kuonyesha wananchi madharau sana. Kwa sababu kama mwananchi anakuambia njia hii usifuate sio mzuri na wewe unaifuata, ni kumaanisha wewe hauko pamoja na mwananchi. You are not a representative of the constituency. Ndio hilo swala linaturejesha sasa kwa kiongozi ambaye ni gavana wa kaunti ya Kericho, ambapo hii leo yupo kikaangoni kwa seneti, ambapo tumeona mawakili wameshawasili, wanaweza kumtetea na hoja zile ambazo tumeziona wakirejelea kwa seneti nzima. Je, ni hoja gani ambazo labda zingependekezwa ambazo labda uliziona bunge la kaunti likiweza kuidhinisha kuondolewa kwake, ambazo labda zilikidhi vipengee hivyo, licha ya kwamba tumezungumzia swala la mgao na kutotaka kupewa ile mgao ambao wangetaka, nipe nikupe, haikuwepo. Labda ni kipi ambacho labda wengi wangetaka kujua Eric Mtai anangolewa mamlakani nacho? The primary source kama nilivyokuambia ni vile hawajasikizana na hao MCAs. Hizi zingine zote ni kwa mfano wakati mmekosana na mwanadamu mwingine, ukitaka kuobia watu yule mwanadamu ni mbaya, unaleta mambo mengi, lakini kile mlikosania ni kitu kimoja tu. Kwa mfano kama kuna misuse of resources, kwa nini hawangepeleka hiyo malalamishi kwa EACC, Anti-Corruption Commission? Kwa nini haijapelekwa huko? Ndio hilo swali sasa. Hiyo ndio swali. Kwa sababu kama kuna ubaduzi wa mali, EACC kuna hatua za kufuata. Sawa. Ili EACC waseme kweli hapa kuna fedha imetumika vibaya, na kwa hivyo huyu governor hastahili, na iandike report. Hiyo report ichukuliwe sasa ipelekwe Senate. Pia mkaguzi wa bajeti Pia kuna mkaguzi wa budget. Kuna report yake iko hapo. Sasa mtu wa kawaida ambao ni MCA anaweza kutokezea na kusema governor ametumia mali yake vibaya, na kuna mkaguzi wa mambo ya kifedha na hajasema hivyo kwenye budget. Sasa yeye atawezaje kujua mbivu na mbichi ya vile hiyo pesa imetumika? Kweli kabisa. Atajuaje?
Ndio hiyo swali ambalo tunauliza sasa hatua. Kwa sababu yeye sio yeye anapewa pay slip ya wale wafanya kazi ili ajue huyu anahitaji kulipwa ama huyu hahitaji kulipwa. Hahusiki. Sio yeye anapewa, ile pesa inapewa wale ambao wamesupply materials kwa county government. Unaona? Hakuna mahali MCA anahusika hapo. Naam. Na saa hizi yeye ameenda amesema huyu mtu ametumia fedha vibaya na hana ripoti yoyote ya kuonyesha hivyo. Unataka kuniambia hapo kuna haki? Hakutakuwa kana haki. Simtetei governor, lakini ni maswali tunauliza. Maswali ambayo yanaibuka hapo kila kuna haki. Na Senate ikiangalia vizuri utakuja uone ya kwamba kuna shida mahali katikati yake na MCAs. Naam. Unaona? Kwa sababu MCA kuna kile walikuwa wanahitaji na pengine hawakukipata. Sasa wakaanza kusema basi let us punish him. Kweli. Yeah. Na ni hatua ambayo labda inaturejelea sasa kuangazia uongozi wa sasa na wajadi. Ni uongozi ambao labda umeleta wasiwasi kwa Wakenya sana. Wakakosa imani na viongozi hawa. Ambao ni swala ambalo la kuzungumzia sasa kwenye uongozi wa sasa upoje? Sasa umeuliza uongozi ambao ni kama umefanya wananchi wasiweze kuwa na imani. Naam. Nataka nikurekebishe kidogo. Naam. Sio wananchi. Kwa sababu governor wa Kericho sio wananchi wanambadua. Labda ni deputy president sio wananchi, ni wabunge. Kwa hivyo ni wanasiasa wenyewe wanakosa kuwa na imani wao wenyewe kwa wenyewe, na ndio sasa wanafanya punishments. Naam. Ni punishment wanafanya. Sawa sawa. Naam. Na kwa sababu kuna wale wanasema nchi yetu tupewe nafasi sisi wenyewe tuiongoze, tuweze manage na tuweze kumanage our resources, na kuna mwingine pengine anataka kusema hapana, tunaweza patia a certain investor akuje asimamie hili jambo. Na kuna swali hawaja kutujibu. Wakileta investor, kwa sababu sheria inasema investor wakienda kuinvest mahali there must be 30% ambao iko kwa local ownership. Hii 30% ya local ownership, who owns it? Ni majina ya nani na nani na nani na nani iko hapo. Naam. Na hilo swali ndilo wanaogopa, hawataki kuulizwa hayo maswali. Kwa hivyo kama uko kwa siasa na unataka kuuliza hiyo maswali, lazima wakubadue. Hawataki maswali kama. Hawataki. Kwa sababu pengine wao ndio wanataka kuwa katikati ya the 30%. Ndio huyu sasa na kuturejelea speaker wa Laikipia. Yes. Ambapo tumemuona wiki jana akipigwa vita na wabunge wa kaunti hiyo ambao ni Lantano na Abala, ambapo kwa sasa pia naye ameshutumiwa vikali kutokana na masuala ya kaunti na Gatuzi, ambapo je, ni hatua ipi ambayo labda wengi wametarajia kuhusiana na uongozi huu, na isipokuwa kwamba si viongozi wakuu serikalini, pia speaker wameonekana wakipigwa vita dhidi ya hayo, wakitaja ubadhirifu wa fedha, matumizi mabaya ya afisi, labda huenda akakosa kuwasikiza wawakilishi wadi wa bunge hilo, ambapo hoja ya kumtimua iliwakilishwa na Nicholas Lempaira ambaye ni mwakilishi wadi wa eneo la Mkogodo Magharibi. Labda ni hatua ambayo labda imeleta taswira nyingine tofauti kwenye bunge la makaunti, ambapo pia wameanza michakato ya kuwabandua viongozi hawa. Labda taswira ipi inayochorwa kwenye bunge la kaunti, hususan kwenye masuala ya kaunti? Bado nitarejea nyuma kidogo. Naam. Kushai kuwa na miswada kama hiyo. Naam. Ukikumbuka Nakuru, wakati the present governor alikuwa the speaker of Nakuru County, Mheshimiwa Susan Kihika. Na ikawa imeleta shida sana, wanataka kumbadua. Ni kweli? Lakini haikuwezekana. Ikaletwa hoja nyingi. Ikaletwa hoja nyingi sana, lakini zote zilikuwa hot air. Kuna huyu speaker wa Nyandarua, Mheshimiwa Wahome by then. Kukawa na mambo mengi anataka kubaduliwa, anafungiwa ofisi, hawapelekani vizuri na governor. Na hiyo ilikuwa ni mchezo wa governor akitaka kumbadua speaker, kwa sababu governor akipeleka mswada wake na hujahitimu kisiasa, speaker anawaelekeza MCA kwa vile mswada huo haujahitimu kisiasa na vipengemu ama kisheria. Na unaona? Kwa hivyo yule anasikia vibaya na analeta MCA pamoja, anawaambia sasa huyu mtu tunahitaji tumngatue. Naam. Unaona? Kuna uwezekano the same
na Laikipia. Naam. Honorable Joshua Irongo anaweza kuwa is not comfortable with the speaker. Naam. Unaona? Na kwa sababu hii ni nchi ya siasa. Sisemi ni hivyo, nasema kuna uwezekano. Na kwa sababu hii ni nchi ya siasa, lazima kuwe kuna mtu ambaye speaker amekanyanga mahali. Kuna mtu ambaye amekanyaga. Kuna mtu amekanyangwa mahali. Naam. Na akawa hajafurahia. Na hajakanyagwa pengine kivibaya, amekanyangwa speaker akiwa anataka kufanya kazi yake kwa njia inayofaa. Unaona? Naam. Kwa hivyo kuwe na hii kulipisha kizazi. Kwa sababu ngoja nikwambie, ukiangalia uongozi ule ulikuweko huko mbeleni, hata wakati tumepata katiba mpya, kulikuwa na mambo mengi sana ambayo hayakuwa sawa. Huyu kiongozi anaenda hivi, kiongozi mwingine anaenda hivi, lakini walikuwa wanavumiliana na wanafanya kazi pamoja mpaka muda wao unaisha. Unatamatika. Bila kubanduliwa. Mbona sasa? Kwa sababu gani? Kwa sababu hao ni watu wanaelewa hii kazi tulipewa na wananchi, ngoja tufanyie wananchi kazi kwanza. Naam. Tofauti zetu zitakuja baadaye. Lakini katika uongozi, Biblia huwa inasema uongozi ukiwa mwema, watu wote hufurahia. Naam. Unaona? Watu wote wanafurahia na nchi inaendelea. Uongozi ukiwa mbaya, watu wanajificha. Sawa. Naam. Kwa hivyo uongozi umefail, umeanguka kutoka kwenye kichwa. Sawa. Naam. Na wakati ule mwingine nilikuwa hapa nilikuambia, rais kama angekuwa hayuko kwa haya maneno yanayotendeka katika nchi ya kubanduliwa kwa viongozi, angetoa sauti moja tu. Naam. Na kwa sababu wote wanamtazamia, na wote tunamtazama kwa sababu he is the symbol of unity katika hii nchi. Naam. Kwa hivyo akiona hii mambo haifanyiki kwa njia inayofaa, anaweza sema jameni, tuachane na hii maneno. Ngoja tumalize, tufanyie wananchi kazi. Na hayo itasikizwa. Na labda kwa hilo ambalo umelitaja kweli kabisa. Sasa hivi Wakenya wamesema kwamba hatuna upinzani wa kutetea wananchi huko nchini. Na tumemuona rais hajatamka lolote kuhusiana na kumbandua Gachagua. Sawia na hayo tumeona pia swala la adani limeibua wasiwasi sasa. Kiongozi wa ODM Bwana Raila Odinga ameshinikiza kuwepo na adani kwenye masuala ya maendeleo huko nchini. Ni hatua ambayo imekinzana na hatua ambazo tumeziangazia sasa hivi. Wiki jana wakitaja kwamba labda ni masuala ya kutuficha macho kuweza kuangalia ni hatua ipi ambayo inaelekea kwa sasa. Ni kwamba wengi wanauliza, je, upinzani upo imara hapa? Manake tumemwona Kalonzo Musyoka akitetea akiwa kwenye sehemu ya upinzani licha vijana kujitokeza na kulalamikia masuala yao. Upinzani upo. Je, unafanya kazi? Na upinzani unaweza kuwa imara. Lakini kuna wakati upinzani unanyamaza kwanza uangalie. Unaona? Naam. Upinzani wakati mwingine naweza ufananishe na mzazi. Mzazi kuna wakati anaangalia mtoto anafanya kitu kibaya, mzazi amemwangalia mara ya kwanza, kamwangalia mara ya pili. Lakini wakati mzazi atakapochoka na aanze kusema sasa huyu lazima ni correct. Atampatia thawabu kulingana na yale makosa achawahi kuyaona. Kwa hivyo upinzani upo. Na upinzani bado ukiendelea kuwa na makali, kama ni vijana kuna kitu wanaogopa. Ukiangalia wakati vijana walijitokeza na wakasema hapana kwa finance bill, mpaka saa hizi tuko na wewe hapa, kuna wengine walichukuliwa na hatujui mahali wako. Mpaka saa hizi. Ni kweli. Si ni kweli? Naam. Wengine wamepoteza maisha yao kwa nchi ambao ni huru. Kwa nchi ambao uko katiba imekuruhusu kudemonstrate. Kwa nchi ambao katiba imekuruhusu kupicket. Kwa nchi ambao katiba imekuruhusu to have an expression. Lakini wamechukuliwa, wameondoka, wameenda. Hatujui mahali wako. Sawa. Na watu wanalia hapa na pale, wazazi wanasema mtoto wetu hatujawahi muona, tuambiwe mtoto wetu mahali yuko, vile alivyochukuliwa alipelekwa wapi? Ambalo ni swala la utekaji nyara. Ni swala la utekaji nyara. Na ndio tunarejelea kwa kumalizia kwa sababu maswali yamekuwa mengi na muda wetu umeweza kuyoyoma sana. Na labda tukuguzia kwa sababu tunaangazia kiongozi wa pili wa taifa la Kenya ambapo ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. Sasa yupo kwenye mizani ya
kuweza kusema kwamba ameachia Mungu na mahakama. Tumemwona sasa akijitetea akasema kwamba ana imani na mahakama, pia ana imani na Mungu. Hao ndio tu ambao wanawategemea Wakenya wasio na wasiwasi wowote. Kwa hatua hii ya kumbandua, ameweza kutaja mahakama aliyokuwa akikufuru alipokuwa akiwa na kesi ya ubadhirifu wa fedha. Labda unaweza sema sebi gani kuhusiana na swala hili? Kile naweza sema ni mahali amefika akaona ya kwamba kuna sehemu mbili ama kuna watu wawili kwa mabano ambao wanaweza kumsaidia. Kwa sababu anaangalia naona Senate inaweza kuwa imewekwa mfuko kama vile bunge ilikuwa imewekwa mfukoni. Sawa sawa. Aone Senate wanaweza kumbadua, na anaangalia kesi ya governor wa Meru. Senate ilipombadua alienda mahakamani. Na mahakama ikawa haiegemei upande wowote, ikawa inaangalia haki. Kwa hivyo yeye akabadua na yani akagundua ya kwamba mahakama inaweza mtetea na iweze kusimamia haki. Na kama mahakama pia haitasimamia haki, kuna yule ambaye hawezi kubadilishwa na siasa ambaye anaitwa Mungu. Akasema naweza muachia nani? Mungu na mahakama. Naye Senate ukiangalia iko na uoga mwingi sana. Na ndio Senate ikasema tutawapatia nafasi ya kutosha ya masaa 5 ambaye yeye hagepewa bungeni, kwa sababu anataka kuchambua kila jambo waone uzito wake ambalo halikuefanyika pale bungeni, kwa sababu bunge kile ilikuwa inafanya is punishment. Na hakuna wakati watakuja kuambia wananchi walifanya haki, walifanya punishment. Kama ingekuwa haki hawangesema huyu mtu alisema tunakaa kama theater, kwa sababu mtu wa kutenda haki haangazia aliambiwa namna gani. Unaona? Kwa hivyo kesi kienda mahakamani kama vile rais anasema, hata kama kesi itapelekwa mbele ya yule judge ambaye alikuwa pengine pale mbeleni hakuwa ameongea mazuri kumhusu, yule judge anahitaji afanye kazi yake professionally. Si kuangalia individual bias. Aangalie mambo ya kisheria na afuate sheria. Na wakati nchi yetu itafika mahali ya kufuata sheria na kufanya kazi kwa njia inayofaa, professionalism, ndio tutakuwa na uongozi. Labda ni matarajio gani unayo, labda kabla tujamaliza, ni matarajio gani unayo baada ya naibu wa rais kwenda Seneti? Labda unategemea nini baada ya kuweza kuchambua masuala yake? Watakuwa na siku 2 kuanzia kesho na Jumatano ili kuweza kujadili na kuchakachua masuala ya naibu rais Rigathi Gachagua. Kisha baadaye siku ya Alhamisi naibu wa rais atafika mbele ya Seneti. Labda una matarajio yapi kuhusiana na Seneti? Mimi kwa maoni yangu, Seneti kama itaangazia haya mambo vizuri sana, kuna mambo mengine haiwezi kaingilia. Sawa sawa. Kwa sababu mambo haya, kuna swali lingeweza kuulizwa, mbona haya mambo hayakuwa imepelekwa mahakamani ama kwa institutions zile zinahusika kwa hii mambo? Wasikize kwanza. Ili tuweze kupata ripoti kutoka kwao. Unaona? Tuwe hii ripoti ile itakayokuja, kwa sababu ingeweza kuwa ni utafiti wa kutosha. Kuonyesha kweli huyu mtu haya mambo anaambiwa ameyafanya. Unaona? Au la. Unaona? Kuna mengine hata ukijaribu kuyaangazia vizuri utaona ya kwamba kama ni Deputy President Kubanduliwa na anasemekana ni tishio kwa rais, huo ni uongo tupu. Kwani nani yako na mamlaka? Rais. Hata kama anaweza kuwa tishio kwa rais, who is the commander in chief of the defense forces? Ni rais. Sasa ni tishio gani anaweza kuwa nalo? Unaona, kuna maswali tunajiuliza kama wananchi. Tishio gani? Ya pili, kikatiba, ni kazi gani amepewa kikatiba ya kufanya isipokuwa ile amepewa na rais? Ni ile amepewa na rais. Unaona? Kwa hiyo hii swali ya kusema unajua deputy president amekuwa na tishio kwa rais, sio anasema sijui mwezi ngapi baada ya mwezi ngapi bendera itakuwa nusu murigoti. That is what I call nonsense. Ni nonsense kabisa. Kwa sababu kiukweli huyu mtu anafanya kazi ili amepewa na rais mwenyewe. Na labda ground inasemaje kuhusu hili swala? Ground sasa inangojea kama jamii. Inangojea kama jamii. Waone kile watafanya. Na ground saa hizi waweze kumbadua deputy president ama wakose kumbadua, ground haiko pamoja na ile serikali inatawala saa hizi. Huo ndio ukweli.
Kwa sababu sasa imesema hii ni serikali ambao you cannot trust. Ni watu ambao wanaweza yani wanaweza kukusariti. In fact, wanaweza ground inasema hawa ni akina Judas ambao walimsaliti Yesu. Naam. Unaona? Hata ukiwafanyia vizuri bado watakusaliti. Na hilo ndilo ground wamesimama nalo. Shukrani sana Bwana Meriale kwa kuweza kutufikisha sehemu ambayo wengi wameweza kung'amua mengi. Yes. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo watazamaji wamekuwa kiulizia hapa. Wameulizia kupitia mitandao ya kijamii pamoja na SMS ambapo tumeweza kuyajadili mengi ya maswali ambayo umeweza kuyajibu. Ni baadhi ya maswali kutoka kwa wananchi ambao wanatutazama, na baadhi ambayo yamesalia ni yale ambayo yalikuwa yanajirudia kwa kina. Lakini kwanza kabisa tumeyaguzia mengi ambayo umeyachakachanua. Yes. Labda kwa kumalizia kabisa alafu tukuje tumatamatishie. Je, una wito gani kwa serikali hii ya taifa la Kenya? Wito kwa serikali ya taifa ya Kenya ni kwa rais mwenyewe. Naam. As the symbol of unity. Lazima atokezee na aonyeshe kwamba yuko tayari kuunganisha wananchi. Naam. Ya pili, asifanye kazi kwa unafiki. Kwa nini nasema unafiki? Pale mwanzoni alisema kwa sababu alikuwa anajua. Alisema sitakubali naibu wangu afanywe mambo yale mimi nilifanyiwa, sitakubali. Lakini sasa amekubali. Kwa hivyo ikaonekana ya kwamba alitudanganya. Akiwa mtu wa kanisani, akiwa mtu tunajua na anamwenzi Mungu, ana maadili ya kidini. Ametudanganya sisi kama wa Kenya. Na sasa inabidi atokezea aseme, jameni, hata kama kuna mambo haya, turuhusuni tufanyie wananchi kazi. Naam. Tofauti zile tuko nazo tuweze kuziweka kando, tufanyie wananchi kazi na tujenge nchi yetu, kwa sababu ukiwa na siasa hakuna jambo linaloweza kuendelea. Naam. Yes. Kabisa. Labda ni kipi ambacho labda kabla hatujasahau ambacho labda ungechangia kwa kumalizia? Kile ningechangia kwa kumalizia ni kwamba tafadhali tufanye mambo ya haki na ya ukweli. Tufanye mambo ya haki na ya ukweli, tuache mambo ya witch hunting. Naam. Ili county ziweze kuendelea, ili nchi yetu iweze kuendelea, na wanasiasa wale tulichagua watufanyie kazi, waingie kwa kazi, waachane na siasa. Yes, hiyo ndio ningemalizia. Ili kwa sababu siasa isipoisha hatutakuwa na amani. Naam. Na amani si kumaanisha ya kwamba watu watachukua vitu waende wakapigane vita. We are causing kile tunaita emotional distress. We are causing psychological distress katikati ya watu ambao ni wa Kenya. Na bado ujue kuna shida ya kiuchumi. Uchumi imezoroteka. Kila mtu anakibizana na mambo ya maisha yake. Lakini sasa haya mambo inakuja inasubua akili za wananchi. Tuachane na hii mambo ya siasa, tuendelee tu kufanya kazi. Na hii itawezekana rais akisimama na aseme haya mambo tuachane nayo tuendelee. Asiposimama basi ni kumaanisha ya kwamba yeye ameshindwa na kufanya kazi, na ndio anaruhusu siasa ziendelee hivyo, muda wake uishe. Naam. Yeah. Kabisa. Shukrani sana Bwana Meriale kwa kufika. Umeweza kutuelezea, umeweza kutufumbua macho, umeweza kutuweka mwanga kabisa. Na mtazamaji, kama tunavyoendelea ni kwamba kwenye bunge la Seneti kumeendelea na kikao maalum ambacho sasa hivi wanaendelea kuweza kutoa hoja na wakili kutetea hatua ya kubanduliwa kwa gavana Eric Mtai. Lakini mtazamaji, mimi nafikia kikomo hapo, ndipo natia kikomo kwa sasa. Endelea kuwa nasi kwenye taarifa zingine na pamoja na baadhi ya vipindi ambavyo tumekuandalia ili tuweze kutamatisha. Mimi nimekuwa na hoda wako Emmanuel Mara, na kutakia mchana mwema. Tukutane mwendo wa saa 10 katika taarifa kwa utendeti, na kuacha na bunge la Seneti kwa mahojiano hali kadhalika kuhusiana na kubanduliwa kwa gavana Eric Mtai. Saidia na Mwenyezi Mungu. That you have to scale up the numbers to meet that threshold, because if you reduce the numbers to 31.1 or 31, that means that you've fallen below the threshold that is provided by law. Mr. Speaker, as you are aware, even in the standing orders of this House, standing order 7 in the election of the Speaker, Mr. Speaker, the House is composed of 67 senators, and 2/3 of that is a decimal point. Mr. Speaker, and as you can recall, on your election, the numbers were scaled up and not scaled down. This means
that you do not reduce the number below what the law provides. So, Mr. Speaker, as you rule or as the House debates on that, consider that a point 3 of a person needs to be completed. You do not negate or remove that particular person. So in our submission, we hold the position that the threshold was not met. Mr. Speaker, and also one issue that Hillary raised, and it was containing the issue of the gender in the County Assembly of Kericho. Honorable Speaker, the issue of gender in the County of Kericho is not the same and is not captured under Section 33 of the County Governments Act. Mr. Speaker, we urge the House to look at what the law provides and if we can scale down to that. And this House, Mr. Speaker, let it not be the House that sets the record or give precedence that you can play with numbers. Let the House be very firm in its decision and uphold the rule of law. That will be all, Honorable Speaker. Thank you, Council for the County Assembly and Council for the Governor. Now, I will allow honorable senators to make intervention in this regard. Now, honorable senators, you will notice that this is not the ordinary preliminary objection that we've been dealt with before. It's a preliminary objection that is of a fundamental nature. It may or may not terminate these proceedings. And therefore, as you make your intervention, have that in mind. I will start with Senator Edwin Sifuna. Honorable Speaker, allow me to put the question to Council for the... Senator for Meru. Certainly you cannot stand on a point of order because I don't see anything disorderly from the Senator for Nairobi. Just take a seat, Senator Sifuna, unless you're seeking for an intervention. Honorable Speaker, of course, the honorable member for Nairobi, Senator for Nairobi, is quite in order. But I was just seeking one guidance, Mr. Speaker, also looking at the time, maybe you can guidance on the number of minutes we can take on this, the senators, and also how many minutes can one senator use on the floor, Mr. Speaker. Honorable senators, if you strictly apply the rules of procedure, then you have 2 minutes. Proceed. And 2 minutes it is. Thank you, Honorable Speaker. My question goes to Council for the Governor. And Honorable Speaker, I would like to refer him to volume 1 of his documents. At page 7, Honorable Speaker, paragraph 20. There is an averment there, Council, that has been made by the Governor that in fact there was a holding of the High Court, and this is in reference to Malindi ELRC petition number E006. I don't know if we are together, Council. Page 7 of the bundle at paragraph 20. Council, the volume number 1 of the Governor's bundle, page 7. For heaven's sake, Honorable Speaker, my time is being wasted by things that I've already said. Just proceed. Honorable Speaker, I'm referring to bundle volume 1 of the Governor's Senator bundle. Sifuna, you at can page only 7. repeat if I tell you to repeat. Thank you, Honorable Speaker. Council, you have presented the averments at paragraph 20A as a holding of the court, that in fact the paragraphs you have superimposed there were a holding of the court. Now, you are a lawyer of great repute, and reading a judgment you can ascertain what a finding of the court is as opposed to an analysis of the presentations of the parties. Honorable Speaker, the judgment referred to is at page 70 of that same bundle, exhibit number 1. And I want the Council for the Governor to confirm to this House.
that in fact, the paragraph quoted at 20A is not a finding of the court on the question of what 2/3 means and what should happen when there is a decimal. Honorable Speaker, I will refer you to paragraphs. He has quoted from paragraph 83, which cannot be a holding of the court. And in fact, the holding of the court should be at paragraph 86 of that judgment. Honorable Speaker, my question therefore to him is it proper for you to present an analysis of the case by the learned judge as a finding of the court? Honorable Speaker, that is the question I wanted to put to him. Senator Boni. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my comment on this will be limited on what I beg that the House adopts to help this country. This is a very serious matter, and Mr. Speaker, it is already on record that no court can injunct Parliament. So the first PO should collapse. A decision has already been made. My second comment, Mr. Speaker, is on the question of numbers. Kanzo Mutuma, what would you like the governor to prove? It is a scientific fact that 47 divided by 2/3 is 31.3. As you guys say in law, res ipsa loquitur. It proves by itself. What do you want him to prove? It is not possible for a human being, Mr. Speaker, to be a fraction. I want, Mr. Speaker, to urge the Council that because you also have a responsibility to grow the philosophy of impeachments, let us agree that on this one, let us give it to the governor. We give him the fact that a fraction of a human being does not exist. Next time, come with full numbers and we would listen to you. Finally, Mutuma, because you're very experienced in this process, listen to what the Speaker of the National Assembly said about the same thing. The County Assembly of Nyamira said about the same thing. The County Assembly of Kericho about numbers during elections. They have said the same thing. So why do you invite us to disagree with all of them? So as to please you or to allow the proper jurisprudence? Senator Ledama. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I just want some clarity from the Council of the Governor. The Council for the Assembly has presented facts that this matter had already been determined by a court. In their Volume 1, page 131, there's a finding of the court that when it comes to the issue of 2/3, it is not an issue where you determine the question of a human being being able to be fractioned, but rather a scientific. Are you then, in your submission, questioning, or rather, have you challenged, or has anyone else challenged that finding of the court in the matter of Michael Justin Dunda with the County Assembly of Tana River? So that is a point that I'd like you to clarify, because this is a finding of the court. Number two on that issue is on the finding on the matter to deal with JSC, where the court, according to the facts presented by the Assembly, stated that you round off to the nearest whole number. What would be the nearest whole number in a matter which is 31.3? Is it 31 or is it 32? Thank you, Mr. Speaker. Senator
Fanandi, Senator Samson Chirange. Mr. Speaker, you need to protect me from the majority leader. Mr. Speaker, I want to agree with my colleagues. Just a quick comment is that in the history of this parliament, no one can injunct parliament. So I think on that aspect of injunction of parliament or court order, before the parliament or the Senate, it does not hold water, and therefore I think I would advise the defense team of the governor to stop pursuing that line. Number two, and finally, Mr. Speaker, on the issue of two-thirds, Mr. Speaker, my concern is on Section 33 of the County Governments Act and Article 181 on removal of governor. Mr. Speaker, and in the decision of Raila Odinga versus IEBC in 2013, the Supreme Court pronounced itself that when the process, and I want to extrapolate, when the process has taken off and it is time-bound, as envisaged in that ruling before the Supreme Court, that process is time-bound. So by the fact that you read the charges and the process is ongoing, when you look at rule number 16, rule number 14, and rule number 30 on the removal of a governor, the process is already ongoing and the train has left the station. So, Mr. Speaker, the question should be, if the process has already begun, as per Section 33, with the genesis of Article 181 on removal of the governor, therefore, what happens, Mr. Speaker? I agree that in scientific proof that you cannot have a fraction of a human being. But also, for some of us who are not very good in mathematics, there are also principle of truncation. So, Mr. Speaker, you must balance both so that at the end of the day, we give justice to the county assembly and we give justice to the governor and any other person, including the people of Kericho, Mr. Speaker. So, since the train has left the station, let us go ahead and listen to the merits and demerits of the case, and then we determine. I submit, Mr. Speaker. Senator Kajwang. Mr. Speaker, the issue of limits of judicial authority on independent institutions has been settled. And I think we have seen some precedents that have been presented to us. Secondly, we need to make a distinction between procedural fairness and procedural technicality. Procedural fairness demands that the governor for Kericho has been accused of gross misconduct, and all sorts of allegations have been made against him. This is his opportunity to defend himself against those allegations. There should be procedural fairness as required in our Constitution. The other aspect is procedural technicality. And Mr. Speaker, you do recall that if we were to be obsessed with procedural technicality, in 1992 it is John Harun Mwau who would have been the president of Kenya, because he went to court and said he's the only one who presented his petition in a foolscap rather than on an A4 paper. Mr. Speaker, the ruling that has been referred to by both parties, we are getting different interpretation. On this matter, we should not go with Rule 30. Rule 30 empowers the Speaker to make a decision. Mr. Speaker, I want to encourage, the way we did in the case of Nairobi Governor Sonko, there were affidavits that were sworn by MCAs that discredited the outcome of the vote. The Speaker ruled that let's allow all parties to prosecute their case, and then the senators sitting as a jury would make a decision on the ultimate day of voting. I would propose and I would urge, Mr. Speaker, that we do not refer to Rule number 30, but allow the House to proceed and ensure that there is procedural fairness in the matter of Kericho. Senator Kathuri. Thank you, Honorable Speaker, for this chance of the 2 minutes also to make a comment on this very, very important matter. And Mr. Speaker, as we are here, many Kenyans are watching at us. They are glued on their TVs because, you know, many Kenyans are now sensitive on devolution, sensitive on governance, and all these things. So, Mr. Speaker, the PO number 1 is actually dispensed of naturally. So the PO number 2, Mr. Speaker, besides, because that 1.3, the High Court pronounced itself that you go to the nearest whole number. When you go to the nearest whole number, you run at that one, Mr. Speaker. The other argument is about now the threshold that has been put in Kericho County when they were electing the Speaker of the County Assembly. So, Mr. Speaker, because this matter is about mathematics,
So what I would request, as also other colleagues are putting it, Mr. Speaker, we would like to hear these cases. We give the Kericho County Assembly and the Kericho County Governor time to prosecute their matter before this Senate, Mr. Speaker. Because if we determine this matter in any other way, rather than listening to the parties, then we will not be giving justice to the good people of Kericho and the country at large, Mr. Speaker. So Senate will be a house that cannot be able to protect the devolution, Mr. Speaker. So in my submission, I wish that we are able to listen to both sides, and then we are judges. This is a High Court sitting, Mr. Speaker. We will be able to make our determination in one or the other, Mr. Speaker. Thank you very much. Senator Wambua. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, two things. One, I don't know why my colleague, my friend, Senator Alwale would want to pick and choose on court rulings. A precedent has been set in the court, and he has quoted it, on the matter of separation of powers, that no court can injunct a parliament in its deliberative roles. And so PO number 1, everybody agrees it falls on its face. Speaker, then PO number 2,